Okay, dear everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all my friends for joining this class today, especially for Mr. Dimas Nur Aditya and Miss Jessica that has contained the change to attend in this class. Now, permit me to explain a little about the material today and the name you can see here in the screen. The name is about process text. First of all, I want to ask you which one of you has known what is process text. Ada yang sudah pernah tahu, teman-teman sekalian, apa arti dari proses text? Please, maybe Mr. Aditya or Miss Tika to answer. Not yet, Mr. Not Prosedur. Okay, yes, that's great. Process and procedure. What is your opinion about the procedure text? Kira-kira isinya akan tentang apa sih procedure text itu? Step by step. Okay, so great. Yep, you are right to make a definition, the short definition of this material today. But first of all, I want to challenge you first. Kita coba mainkan sedikit game kecil dulu ya sebelum masuk ke dalam pelajaran. Maybe I want to ask to Miss Tika to play the game. This is a little game. Pram, aku gak ngerti Pram maksudmu ya. Aku ngantuk cuy. Jangan ngomong aku, please. Oke. Ya, mohon maaf ini gurunya memang masih belajar juga, jadinya mengantukkan. Di layar, Mr. Jessica and Miss Tika. Yes. Okay. First of all, I want to try to Mr. Aditya first. Can you read what is on the screen here? Be prepared for the challenge. Oke, ini ada sedikit tantangan, challenge. Challenge-nya apa? Ini sedikit little game ya sebelum kita mulai pelajaran. Caranya gampang, caranya sangat gampang sekali. Do you know the color in English? Tahu bahasa Inggrisnya warna-warna? Yes. Okay, the color is like green, yellow, red, blue, etc. Nah, it is so easy, sangat gampang sekali. Di sini you have to bentar. Tuh. Agak bingung saya. Berubah nggak? Tulisannya berubah nggak? Yes. Okay. Try to focus and mention the color that appear to you. Jadi, fokus ke warna yang ada di hadapan Anda ya. Ketika warnanya muncul, sebutkan warnanya. Ayo, do you understand, Mr. Aditya? Yes. Okay, first of all, I will focus to you. For Miss Tika, you have the second chance. The first chance will be for Mr. Dimas first. Okay, what kind of color this, Mr. Dimas? Red. Okay. Langsung ya, setelah ini langsung spontan ya. Coba, sekali lagi. Yes, okay. Coba. Yellow. Okay. Red. Okay. Yellow. Green. Okay, let's restart ya. Focus on the screen. Ketika warnanya muncul, kita langsung sebutkan. Blue. Okay, good. White. No, you have to focus to the color that is in front of you, not in the background. Okay, please. Please try it. Come on. Yes. Red. Okay, thank you. Yellow. Okay, then. Green. Okay.
Blue. Yep. Yellow. Yellow, are you sure? Red. Okay, red. Good. Blue. Blue. Green. Yep. Red. Okay, thank you. Great for you. 100%, 100% right on the answering this question. Secondly, Okay, to applause. Miss Tika. Yeah, applause first. Thank you, Mr. Aditya. You are very, very nice today. So, Miss Tika, Yes. could you please to play first on the game before we start the material? Mhm. Okay, thank you. Could you please mention the color in front of you? Not the alphabet, but the color. Start from now. Yep, start from now. Don't say it is Green. white. Okay, green. Don't say it is Green. white, okay? Green. It is not white. Yes. Thank you. Yep. Continue. Next. Red. Next. Yellow. Yep, good. Green. Yep. Blue. Okay, thank you. Red. Yep. Blue. Yep. Focus. Green. Yellow. Black. Yep. Pink. Black. Pink. Yep. Black. Oh my God, what is this? Color. Yep, it is a bunch of colorful, yeah. Thank you for this game. You are very great, Ms. Tika and Mr. Aditya. Now we can start the material from now. Thanks for the little game. You have 100 points for each of you. Yeah, I'm sorry if what I am talking about is little, what is it? Gede, ya. Now I will share screen about the material again. Lah, where is my material? Yep. We back to the our material today. It is about process text. And Mr. Aditya, welcome, Mr. Vega. You can join our class today. Hello, Mr. Vega. Okay, still not respond. Never mind. Okay, about process text. I will explain to you. Hello, Mr. Vega. Mr. Vega, could you please show your face here? Okay, I will continue. Process text similarly atau biasanya ya juga disebut sebagai procedure text. And Mr. Aditya has said before, procedure text itu seperti step by step. Coba kita lebih belajar lebih lanjut nih. What is it? Show. Ya, the definition of process text. Masih terlihat di layar, teman-teman? Yes. Thank you. Process text or procedure text is, ya, what is it? Agak terhalang layar saya. A text that explain or help us how to make, do, or use something clearly. I repeat again. Process text or procedure text, jadi sama ya, artinya process text dan procedure text ya, is a text that explain or help us how to make, do, or use something clearly. Mr. Aditya, could you please translate it
mengartikan sepaham Anda, kira-kira apa definisi proses tag itu? Yeah. Sebisanya aja, silakan. Never mind. Untuk membantu kita melakukan sesuatu. Oke. Cara-cara untuk membantu kita melakukan sesuatu. Oke, thank you for the answer. A text that explain menjelaskan, or help us, membantu kita. Very good. How to make, membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Di sisi lain juga ada sebutan lain ya, selain prosedur tag atau proses tag. This tag is also called how to paragraph. Apa ya, paragraf untuk melakukan sesuatu, begitulah sebetulnya. Ya, singkat saja supaya tidak berlama-lama. Langsung di sini yang akan saya bahas ada 4 poin. Pertama ada social function, generic structure, language feature, and the assignment. Mr. Vega, halo Mr. Vega. Are you there? Yes, I'm here. Okay. Please, welcome to our class. And yeah, I'm sorry for your coming. Yeah, I didn't, what is it? Make you know one each other. Mr. Vega, the male here, our friend here, first name Mr. Aditya. His name is Dimas Nur Aditya, and the girl here, yeah, this is, she is very attractive girl and very amazing girl. I mean, you have to know her. The name is, what is your name? My Yeah, God. Princess Tika. That is. Hello, Mr. Vega. Don't hide. Yes, sir. Don't hide on the darkness. Yeah, but that it's Blackout. There's Ya, blackout. blackout. Apapun itu. Saling mengenal ya Yes. teman-teman ya. Karena katanya tak kenal ya udah. Tak kenal ya sudah. Oke. Table of content. Ya, thank you for joining this class, Mr. Vega. Table of content. Pertama adalah social function. Maksudnya ini gimana sih, guys? Jadi, table of content itu maksudnya di sini pertama bagian daripada proses tag tadi ya. Proses tag itu pertama adalah social function. Apa ya? Maksudnya gawe tag itu lo gunanya opo? Nah, bahasa Jawa kan gitu ya. Gawe tag itu gunanya opo? Tak gawe iseng-isengan tak buat apa? Nah, that is social function. Kedua, generic structure. Jadi strukturnya apa? Tag itu terbuat dari misalkan ya MC ya, Rek. Ini kan orang-orang hebat semua kalian. Miss Tika juga pernah jadi pembawa acara, Mr. Aditya pernah mengisi acara, Mr. Vega pernah mempanitiai acara, betul kan? Nah, here Saya meninggalkan acara. ya itu maksudnya. Oh iya. Ya, generic structure itu struktur. Jadi susunan acara loh. Ibaratnya ada pembukaan, ada baca Al-Qur'an, sambutan dan sebagainya. Jadi di dalam prosedur tag atau proses tag ini isinya apa aja. Ketiga adalah language feature, unsur kebahasaannya apa aja, dan terakhir tugas kita. Oke, shortly I want to explain here. Now is your turn to Miss Tika. Could you please read the text here on your screen about the social function of the text? Just read. Yeah, just read it, please. Social function. The social function of process text is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Wow, very nice. You very fluently on the English. Yeah, I can be fluent as you. I'm sorry. Yeah, you are the master one. Now, if I may ask you, Ms. Tika, what is on your mind when you read about the social function of the process text? Jadi kira-kira apa ini yang terpikir dari singkat tadi bacaan tentang social function-nya ini kira-kira apa tadi tujuannya selain yang bisa dijelaskan? Maybe you can. Kayak lebih ke mendeskripsikan ya pada sesuatu yang pada sesuatunya itu belum benar-benar komplit gitu loh. Oke. Ya gitu kan, jadinya kayak sesuatu yang belum komplit, kita membaca itu sehingga kita tuh paham dari sesuatu yang belum selesai itu, dengan membaca itu kita jadi paham gitu. Okay, thank you. Yeah, that's really nice, and I can say it is
90% of all the definition, yeah, we need some of part that is still not mixed well. Yeah, I'm sorry if to Mr. Aditya, I'm sorry if ya mungkin banyak kata-kata yang kurang dimengerti ya, mohon maaf. Saya kan lebih banyak bahasa Indonesia juga. Next. Nah, hampir sama seperti about the definition social function tadi. Mystica has said that it is describe ya, mendeskripsikan about sequence dari tahapan-tahapan yang akan dilalui. Nah, di sini ada tujuannya. Kalau sudah ada definisinya, nggak ada teks iki lho lapo. Tujuannya itu apa sih ada teks ini? Oke, Mr. Vega, could you please read the first and the second purpose? Mr. Vega? J, I will read the text. Thank you. For number 1, to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Yep. And number 2, there is the instruction to make or operate or do something. Ini Mr. Vega ini sok-sok nggak fasih ya. Saya kan belajar di Anda biasanya. Ana la fahim. La. Afwan. Ngajak bahasa Arab, malu loh Anda nanti, Mr. Vega. Iya, jangan salah. Saya salah kelas ini. Jangan salah. Saya salah kelas. Saya izin keluar. No, I'm just kidding. Yes, sorry. It is a democracy class lah. Kita sama ya di sini ya, sama-sama anak Adam dan Hawa lah. Dengan saling bertengkar. Ya, the purpose is pertama, biar lulusnya singkat ya, to explain or tell the reader how to make, ya kurang lebih sama seperti kata Mr. Aditya, untuk membuat pembaca itu tahu gimana untuk melakukan sesuatu, terus a sequence. Nah ini yang penting, terus a sequence. Caranya gimana? Ya dari step by step yang dikerjakan. Juga sebagai kedua as the instruction. Jadi sekarang kan lagi booming ya guys ya. Kalau di YouTube itu kita biasanya lihat tutorial gimana caranya ini, tutorial gimana caranya buat video, tutorial bahkan lucunya itu ada tutorial buka botol, tutorial ya dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam proses tag ini ya. So, ini mohon maaf loh kalau masih panjang dan agak membingungkan. Kedua masuk ke generic structure. Generic structure ada 3 hal di sini generic structure itu. Mr. Aditya, may I ask you to read only the first, number 1. Okay. Number 1, topic sentence. Sentence that tell the reader to look for a process or a procedure. Okay, topic sentence. Ada yang bisa diambil kira-kira? Bisa diartikan sedikit mungkin? Topic. Good. Very nice. It is short Topic. and to the point. Really. The second one is supporting sentence. Ms. Tika, may I ask you to read? Repeat again. I can hear your voice. Number 2. Could you please read number 2 here? Supporting sentence. The sentence are the steps and the details about each step. Oke, supporting sentence ya. Jadi apa ini? Artinya kira-kira kalau support itu apa sih yang terlintas di benda Anda ketika mendengar kata support? Gimana? Ini kayak menegaskan lagi ya kayaknya. Menegaskan lagi dari step-step tadi kayaknya. Betul. Generic structure. Isinya, lebih ke isinya gitu loh. Jadi isinya berarti. Topik. Nah, supporting sentence. Seperti Anda ya, seperti kita yang selalu butuh support di setiap saat dan momen. Betul nggak? Jadi sentence pun membutuhkan support ya guys ya. Karena kalau nggak di-support, jomblo nanti sentence-nya. Ya, the third one, saya yang baca kalau ini concluding sentence. Kalau ada topik, ya. Jadi kan zaman sekarang tuh kalau mau chat itu harus pakai topik. Nggak ada topik ya udah. Jangan berharap untuk chat. Kalau ada topik, ada seseorang yang mensupport. Nah, kalau itu terakhir adalah menghasilkan concluding sentence, conclusion, kesimpulan. The sentence can be the last step or it can give the result of the step.
nggak usah terlalu dalam dimaknai ya. Kalau nggak paham ya sebenarnya sama. Nggak, maksudnya nggak usah terlalu paham dipikirkan. Generic structure masih kok sama ya? Judulnya saya salah ketik mungkin. Oke, never mind. Ada goal or purpose, step or method, the conclusion, sama seperti tadi. Nah, terakhirnya language feature, unsur kebahasaan ya. Di sini ada using simple present tense. Simple present tense tuh gini ya, for Mr. Aditya and Miss Tika ya. Using simple present. Simple present. Itu kalau di bahasa Arab tuh mungkin fi'il mudhari gitu loh. Fi'il mudhari simple. Oh, bukan sih, fi'il mudhari itu kan present continuous. Ya simple present itu sebenarnya bentuk dasar fi'il madhi. Fi'il madhi tetapi sudah digunakan dalam kalimat gitu loh. Mr. Vega masih notut. Menghina sekali saya. Anda fahim fi'il mudhari, fi'il madhi apa itu? Soon I will learning Arab to you, sir. Soon. Biasanya kita bahasanya bahasa Mandarin gitu ya. Oh iya, kan mau kuasain Cina. Oh iyalah. Kayak Cekma. Okay, go on, sir. Number 2 is using action verb. Jadi kalau prosedur ataupun proses itu pasti ada actionnya. Nggak mungkin action. Jadi apa sih action itu? Memotong, membuka, memeriksa, semuanya itu action. Jadi verbnya itu nggak mungkin verb itu dimulakan slip, pasti nggak ada. Karena slip itu bukan action ya, tapi apa namanya guys? Kegiatan, ada kegiatannya lah. Nah, slip itu bukan action, slip itu rebahan. The 3. Oh, waduh. Using time order signal. Jadi kalau prosedur tag ya, mesti kita ada pertama-tama yang harus dilakukan adalah begini, next, kemudian, begini, then, lalu, dan seterusnya. Nomor 4 juga ada using adverbial sequence. And number 5 is using command imperative. Gitulah. Nggak usah terlalu itu, pokoknya bisa. Nah, ini ada contoh teks. Siapa yang membaca duluan? Mr. Vega, could you please read as the first reader sampai saya bilang stop ya, coba dihentikan nanti. Mr. Vega? Yes, sir. Please. Yes, sir. Okay. Oh, yes. Wait for a minute, sir. Okay. How to give the cat a pill. Okay. Giving a pill to a cat is a process that requires creativity and determination. Wait, I'm sorry. The first, what's that, sir? I'm so sorry, I cannot read that. Okay, the cat up and hold it in your left arm like a baby, and then with your left thumb and forefinger, gently squeeze the cat's cheeks open. As soon as the cat opens its mouth, put in the pill. Allow the cat to close its mouth and swallow. What's the English, sir? Swallow. Okay. Next, retrieve the pill from the floor and the cat from behind the sofa. The second step is to repeat the first step. This time, however, hold the cat's mouth closed while you count to 10. Okay, stop. Then, Stop until there. Ya, bisa minta tolong diteruskan for Miss Tika to read the text until I say stop. The retrieve the pill from the goldfish bowl and the cat from behind the washing machine. The third step is to call a neighbor for help. When the neighbor arrives, ask him to hold the cat's body firmly between his knees and its head between his hands. Then force open the cat's mouth with wooden stick and push in the pill. After that, retrieve the cat from the curtain root, make a knot to repair the curtains and bandage your neighbor's hand. Now get a new pill for a final attempt.
Okay, stop. Yeah. The last one, maybe I give just a little sentence for Mr. Aditya. Could you please just try to read it as good as possible? Tie the cat's four paws together with strong rope and tie the cat securely to the leg of the dining table. After you put on heavy duty gloves, hit the pill in a large piece of fish, push into the cat's mouth, and pour in a quart of water to wash it all down. On your way home from the emergency room, where the doctor sweep up or arm, order a new dining table and call the SPCA to come get the cat. Okay, thank you for trying to read the text. Now it is my turn to conclude what is in the text. Jadi di teks ini ya, isinya sebenarnya ini bedanya proses teks sama proses teks. Biasanya ya kalau kita lihat di Google ataupun di YouTube, prosedur teks itu seperti how to make a cake misalkan. Pasti dia itu akan langsung mengatakan bahannya ini, caranya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu prosedur teks guys. Jadi kalau proses teks ini kayak ada ceritanya gitu loh. Ini kan lebih ke cerita, tapi di dalamnya juga ada step. Jadi itu bedanya proses teks dan prosedur teks. Prosedur teks itu singkat. Kalau Anda beli Indomie, pernah beli Indomie ya teman-teman ya. Beli Indomie, dibuka belakangnya, cara memasak, nah itu namanya prosedur teks. Tapi kalau ada orang buat artikel tentang cara memasak Indomie, nah itu namanya proses teks. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Mr. Vega, Mistika, Mr. Aditya. Atau mau mendebat, tidak apa-apa. Lebih apa ya? Kalau prosedur teks itu apa bukan. Bingungnya gini. Kalau yang satunya kan pakai bentuk cerita. Kalau yang satunya kan singkat. Terus kenapa dia mau bentuk sesuatu tabs itu jadi cerita, bukannya makin kayak lebih ribet gitu ya? Great. Thank you. I will answer it directly. Ya, jawabannya adalah seperti yang pernah saya sebutkan tadi. Ada satu momen or eventually kita butuh untuk menceritakan menceritakan apa yang terjadi step by step seperti itu loh. Contoh di dalam kasus ini ya, kucing ini sebenarnya the writer-nya atau penulisnya itu nggak langsung kepingin menunjukkan gini loh caranya ngobati kucing. Pertama, ikat kucingnya. Kedua, seperti ini tuh agak lucu karena prosedur teks itu digunakan untuk lebih ke yang praktis banget gitu loh. Cara membuat mie, cara membuat teh dan sebagainya. Tapi kalau proses teks itu lebih ke gimana step by step-nya itu butuh diceritakan. Contohnya kucing ini tadi. Kalau Anda mungkin bisa lihat di sini ada kayak angka 1, 2, 3-nya gitu loh teman-teman. Tapi kecil banget di sini. Nah di situ kan step-nya itu tersamarkan di situ. Tapi butuh cerita lebih panjang loh. Jadi kan menjelaskan kucing itu ya. Pertama cancangan gini, pegangan gini dan sebagainya. Nah itu yang membuatnya beda dengan prosedur dan proses teks. Contoh misalkan ada gini, gimana caranya kita melamar di sebuah perusahaan. Nah itu insya Allah teksnya akan berupa proses teks karena lebih banyak penjelasannya daripada cuma step by step-nya. Oke, thank you for the question. Apakah menjawab pertanyaannya kira-kira? Jadi ini aku bisa ngambil kesimpulan kalau bahwa yang simple-simple itu pakai prosedur teks. Yep, that's right. Kalau yang sesuatu hal yang lebih intens atau penjelasannya lebih kemana-mana, lebih kayak ke global gitu ya, Yep. itu pakai yang itu tadi. Oh iya, terima kasih Mister. Dan satu lagi ya, kalau proses teks itu belajarnya ya, memang ketika kita SMP dan SMA kita akan
paling atas tuh belajarnya di prosedur teks ya. Di proses teks ini kalian kalau nyari di YouTube itu akan jarang menemukan, bahkan susah sekali. Karena proses teks ini ternyata hanya untuk dipelajari di kuliah. Saya juga baru tahu. Ya, this is just for the information and knowledge aja ya, nambah wawasan aja. Selanjutnya. Jadi ya. Ya, silakan. Jadi silakan. Apakah itu faedah atau proses faedah? teks? Proses teks itu apa? Proses teks itu merupakan mungkin sarah dari prosedur teks gitu. Subhanallah sekali, nggak salah nama Anda, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, jadi oh, ini saya nggak kuat. Mr. Vega, bisa bantu jawab, Mr. Vega? Yes, sir. Saya nggak tahu, putus-putus tadi, sedikit putus-putus di sini. Ya, betul. Jadi, tapi sebenarnya nggak gitu juga, Mr. Aditya. Jadi, contohnya ya, hal-hal yang berbau prosedur teks ya, berbau prosedur teks itu kadang ya nggak bisa juga dijadikan proses teks. Contohnya buat mie tadi, gimana buat mie itu cukup tiriskan, rebus air di dalam panci 1 liter seandainya, 1 liter dengan panas sekian, sudah selesai. Masukkan mie, aduk merata, tunggu hingga selesai, tiriskan mie, campur ke dalam bumbu dan selesai. Itu gimana tetap singkat. Kalau mau dijadikan proses teks juga nggak sesuai. Tapi kalau tadi misalkan cara melamar pekerjaan atau mungkin cara untuk menulis sebuah artikel, nah itu biasanya ditulis melalui proses teks karena penjelasannya panjang. Ada topik yang misalkan bisa jadi prosedur, bisa jadi proses teks. Contohnya ya misalkan ya bagaimana cara jadi orang yang menarik di depan wanita. Misalkan seperti itu. Kadang-kadang ada orang buat berupa prosedur, kadang-kadang juga berupa teks. Nah, oke, thank you for the question. Supaya tidak terlalu lama, sekian. Dan terakhir ini ada sedikit assignment. Sebenarnya bukan assignment ya, this is our tugas kita juga sih. Saya akan tunjukkan satu video tentang kalau video ini kebetulan prosedur teks ya. Nanti coba kalian listen, dengarkan dengan baik. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan, dan bila perlu mungkin catat beberapa hal yang kira-kira bisa menambah wawasan kalian. Bentar, saya share screen dulu. Mana ya tempatnya? Yes, this is it. Share screen, how to. Okay. Bisa dilihat teman-teman layarnya? Yes. Oke, Yes, saya sir. play dulu ya. Apakah bisa keluar suaranya? Kalau bisa, tolong lambaikan tangan. How to make great coffee at home. In this film, Mr. Mike Gawthorne. Keluar suaranya, guys? Yes. Oke ya, J. lanjutkan ya. Putus-putus atau lancar kira-kira di kalian? Botan. Oke, siap. Lumayan. Right, Very so clear. lanjutkan aja ya. Yes, sir. I'm so sorry. Corp of London's Fernandez and Wells cafes demonstrates how to blend a cup of perfect coffee. For this, you will need some freshly roasted beans, a filter, some filter papers, a weighing scale, a hand grinder, a kettle, and a cup. Step 1. As a rule, allow about 60 grams of coffee per litre of water. If you're making 2 small cups, you'll need about 400 millilitres of water, which makes 24 grams of coffee. Well, near enough. Step 2. The key to making the perfect cup of filter coffee? It's all in the grind. The finer the grounds, the more slowly the water percolates through the coffee, leading to a more intense brew. For great tasting filter coffee, your grounds should be fine enough that they still look like powder, but coarse enough that they feel slightly gritty between your fingers. Use a hand grinder with an adjustable grind setting to turn your beans into grounds. Trial and error is your friend here.
Step 3. Set your coffee filter on top of your cup and put a filter paper in place. Now, before you do anything else, pour some boiling water through the empty filter paper. This is an important step for 2 reasons. Firstly, it warms up the filter and the cup. This means that your coffee will stay warm for longer. Secondly, it washes away the taste of the filter paper. Trust us, you don't want that. Pour away the water and it's on to the next step. Step 4. Put the grounds in the center of the filter paper. Then, using water that's just off the boil between 90 and 95 degrees centigrade, pour about 1/5 of the water over the coffee. Wait for 30 seconds, allowing the grounds to settle, before slowly pouring in the rest of the water. The coffee should take no longer than 3 minutes to brew. If it does, the grind may be too fine. Step 5. Add sugar to taste, stir, and there's nothing left to do but enjoy. No, it's not sure. Okay. From that video, we can know what is the writer or the video maker want to say to us. What is your opinion for Mr. Aditya? Kira-kira yang bisa Anda ambil secara garis besar dan secara gambaran luasnya apa sih yang Anda dapat dari video tadi? Ya, cara-cara pembuatan kopi dari awal sampai terakhir. Oke, great. Sampai siap minum. Proses pembuatan kopi, penyeduhan kopi. Pernah melakukan pembuatan kopi yang seperti dicontohkan video tadi? Nggak pernah beli sasetan aja kok. That's very nice ya. Betul. To Mr. Vega, from the video before, apa yang bisa Anda ambil dari step-stepnya? Tadi ada berapa step kira-kira? Masih ingat Mr. Vega? Tadi ada 5 step ya, tapi Okay. memang lupa tadi. Mr. Vega, Anda kayak itu loh, kayak apa namanya? Di insert investigasi. Tunjukkan wajahnya lah, Mr. Vega. Ya ini sudah, tapi memang gelap. Wait for a minute. Wait, sir. Ini memang memang layar seperti ini, jadi gelap. So, Ya. you are more handsome like this. Okay, just for a moment. Kira-kira dari step-step tadi apa yang bisa Anda ingat di antara 5 step tadi? You can drink that. Apa di grill dulu tadi saya lihat ada penaruhan. Jadi biji-biji kopi itu dimasukin ke dalam sebuah wadah, nanti habis itu digiling-giling gitu. Ya gitu. I don't know in English, but yeah, I think that The other itu one? salah satu yang saya ingat. Another step. No, sir, I'm forget that. I'm so sorry. Yeah, thank you for the answer. The last one to Miss Tika. Based your opinion, kira-kira tadi itu termasuk ke dalam proses teks ataukah proses teks atau gimana menurut Anda? Kalau lihat dari videonya itu lebih ke bukan simple lagi ya, ini udah bentuk kayak cerita, jadi kayak lebih ke proses nggak sih? Yap, betul. Terus Ada juga lagi? kan dia kan fungsinya udah kayak bukan kayak deskriptif lagi, dia tuh lebih ke memecahkan masalah seseorang. Yap, that's right. Thank Udah you gitu aja. for the answer. Thank you for the opinion. Ya, widely secara luas betul tadi itu lebih ke proses teks ya, karena
stepnya ada 5, tapi penjelasannya itu ya nggak karu-karuan, bermenit-menit seperti itu. Proses text. Tapi ada sebenarnya guys, yang membuat tadi belum disebut sebagai proses text, yaitu nggak disebutkan apa tadi? Ada supportingnya dan sebagainya. Tapi ya cukup lah, lihat dari panjangnya dari proses text. Di sisi lain dia juga proses text. Yeah, that is our material today. Thank you for attending this class. We have learned together about process text, the process text, and we have listening the explanation from the video, and we have played the game of the color. Thank you for the attending. For the last moment, is there any question more to Mr. Vega, Ms. Tika, or Ms. Aditya? Ada pertanyaan terakhir? No, I think it's clearly, sir, for me, but I don't know another one. Thank you, sir. Yeah, okay, thank you. That's all my presentation and my explanation about the text and listening today. Hopefully, you can get better knowledge that is make a benefit to your future. Amin, amin, rabbal alamin. Here I will close the class. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.